Hi everyone, welcome to Boolean Buffet. So today we are going to discuss about another AI tool called Tile. So Tile.dev அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணிங்கன்னா I think this is the landing page and once you get into this landing page and you can implement any mobile applications whether it could be iOS plus Android. So Tile.dev is an AI powered platform for building a production ready native mobile application. It is not just a prototype, so you don't necessarily need to write code yourself. Instead, you can describe your app idea in plain English like any other normal AI tool. Sometimes supply a UI mockup கூட நீங்கள் வந்து இதில் பண்ண முடியும். Like you can click here and attach any images so that Tile.dev has take the input and provide a production ready mobile application, and Tile.dev's AI agents generate a full app like a front end plus back end plus infrastructure for you, and under the hood it produces a clean code typically using a React Native and basically the Expo framework வந்து behind the scene அதை யூஸ் பண்ணும். And if you want to, you can grab the generated code and customize it further and maintain a full ownership வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன் ஷார்ட்டாக எடுத்துட்டோம்னா Tile.dev attempts to compress the entire mobile app development pipeline like design, coding and backend setup and deployment into a few simple steps accessible even to non-developers or founders without deep technical teams. So non-technical people go to suppose if you want to build a MVP to showcase your work to the stakeholders or the clients, then this particular Tile.dev and that is very useful to build an MVP in a quick span amount of time. Same as when the rock AI மாதிரி தான் இதுவும் behave ஆகும். So this is the video that could explain all the features and pros and cons of this Tile.dev, and also so this is the way you can explain applications how the applications can display here, like ஒரு dashboard எப்படி இருக்கணும், then other than features எல்லாம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத then you can use it here. And also this site explain a lot, like the features about chat வந்து நம்ம build பண்ணோம்னா then describe your app idea with a text or visual prompts and see AI agents bring into life so that you can see everything here. So let's jump into the minimal development. So I'll try to log in by my using Gmail ID. I try to use my email ID here. Okay, I think it's done authenticating properly. Okay, yes, continue. Yes, I think it's logged in. Okay, now I am going to, okay, tell us about yourself. It asks okay, let's make it the vibe coder. Next, app publishing, do you have a Google and Apple develop? Okay, right now வந்து இப்போ தேவையில்லை. Okay, just less கொடுத்தா I think it will ask some questions நினைக்கிறேன். Some certificate வந்து கேட்கும்னு நினைக்கிறேன், like suppose once the app is ready, it will ask certificate to publish the app in the iOS, like the app store or else play store வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து some certification தேவைப்படும். அந்த கொஷின்ஸ் தான் அதில் கேட்குது. Okay, let's try to build the project management app for small teams, task and deadline and Kanban board, user sign up and login, notifications and team chat. Okay, let's click. Okay, it will start building the code, I believe. Yes, it start. Okay, then in the meantime we'll try to analyze the features. So the key features and capabilities in சொல்லி சிலது இருக்கு, like a prompt to app, like the text or visuals. Okay, I think the 500 credits வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கு. I think it start okay, where is it? Just preview.
Okay, agent store, yes, these are all the agents. Okay, um, I think a monthly active, go to dashboard, renaming the project. Okay. mm, I think இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணுமே கூட. Okay, let's go back and build a weather app வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். இது வெதர் ஆப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணதான் பார்ப்போம். ஓகே, பிகாஸ் அந்த கோடு ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு தெரியல. ஓகே, இப்போ டிஃபால்ட்டாக இதில் சில ப்ராம்ப்ட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ப்ராம்ப்டை பேஸ் பண்ணி ஆப் பில்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சில இஷ்யூஸ் வந்து ஏஐ டூவில் வர தான் செய்யும். தேட் இஸ் டெஃபினெட்லி அக்செப்டபிள். ஓகே, ஐ திங்க் இங்கே வந்து நமக்கு டீசெண்டான ஒரு கோடு வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஐ திங்க் த பிளானிங் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு. யா, ஓகே, open the weather app. ஓகே, ப்ளகின்ஸ் வந்து ஓப்பன் வெதர் ஆப் அந்த அந்த தேர்ட் பார்ட்டி அந்த மேப் டூவில் வந்து இது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் வெதர் ஆப் வந்து டீசெண்டாகவே. ஓகே, இது என்னென்னா ஐ திங்க் பேசிக்காக வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஆன் டாப் ஆஃப் வந்து காலிங் மல்டிபிள் டூல்ஸ். ஓகே, பிஹைண்ட் த சீன் வந்து ஏஜென்ட் வந்து ரன் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஏடிகே, கூகுள் ஏடிகே, ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃப்ரெண்டட் வித் ஏடிகே லாங்குவேஜ் லைக் த லேங்க்ராஃப் அண்ட் லேங்க்ஃப்ளோவில் அதில் டூல் காலிங்னு சில இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே தான் இங்கேயும் சில டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டூல் காலிங் தான் இங்கே நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Start navigator, I will create a simple weather app and shows the current weather and forecast the data. Let me start by checking what screens and global plugins already exist, then build the app step by step and கொடுத்துட்டாங்க. Okay, and calling multiple tools. ஓகே, ஐ திங்க் இதில் வந்து சிட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சில டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து டூல் நேம் வந்து குளோபல் பிளகின் நோ கோ டீலேயர் கிரியேட் பிளகின் இருக்குது, கிரியேட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஓகே ரன் curl கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, ஐ திங்க் டெவ் ஏஜென்ட் பில்ட் ஆகிருக்கு. ஐ திங்க் இட்ஸ் டன் ஆக்சுவலி. ப்ரிவ்யூ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கேன் மொபைலில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணால் ஐ திங்க் யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் த இன்ஸ்டால்ட் ஆப் வந்து நமக்கு வரும். ஸோ தேட்ஸ் வாட் த மொபைல் ஸ்கேன் ஹியர். ஆர் எல்ஸ் டீமில் வந்து ஷேர் பண்ணணுன்னா ஐ திங்க் யூ கேன் யூஸ் திஸ். இந்த டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த லிங்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி மொபைல் ஆப் இம்ப்ளிமெண்டட். அண்ட் ஓகே, சம் அலைன்மெண்ட் வந்து இருக்கத்தான் செய்யுது. ஓகே ஓகே, இந்தியாவில் வந்து ஓகே சென்னை நான் கொடுக்குறேன். சென்னை ஜஸ்ட் சேவ் த லொக்கேஷன். தீம் வந்து டார்க் மோட். எஸ், டார்க் மோட் வந்து ஓகே. அண்ட் சம் issues வந்து இருக்குது. ஸோ தேட் நீட்ஸ் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ராப்பர் ப்ராம்ப்ட். லெட்ஸ் க்ளோஸ் இட் and go back to the editor again. Okay, let's go back and let's click the team track again. Let's see how it goes. No, it's not building the app. Okay, let's go to the editor and we'll try to provide a simple prompt வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, என்னென்னா ஒரு ஆல்ரெடி வந்து சில ப்ராம்ப்ட் வந்து நான் யோசிச்சுருக்கேன். அதை நான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். லைக் இது என்னென்னா மொபைல் ஆப்பை வந்து பில்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் அவர் ஓன் கன்சல்டன்சி பிஸ்னஸஸ். Clients can book the consultation slots and payments via in-app purchase and a calendar integration for booking the reminders. Okay, let's click it and let's see how it goes. ஸோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ப்ராம்ப்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது. வேராஸ் வெதர் யூ குட் ப்ரொவைட் தி நியூ ப்ராம்ப்ட், அது கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் வந்து சம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். எஸ், ஐ திங்க் இட் ஸ்டார்ட் பில்டிங் தி ஆப். எஸ், ஓகே. அண்ட் இந்த மீன் டைம் வந்து கீ ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் எடுத்துட்டோன்னா ப்ராம்ப்ட் டு ஆப் like text or visual, you can just write something like நம்ம வந்து ப்ராம்ப்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணால் போதும், லைக் த ஃபிட்னஸ் ட்ராக் ஆர் ஃபுட் ரெசிபி ஆர் டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர் ஏதாவது டு டூ லிஸ்ட், அந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இஃப் யூ ப்ரொவைட் த ப்ராம்ப்ட் தென் ஆப்வியஸ்லி இட் வில் ஸ்டார்ட் பில்டிங் யுவர் கோட். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் மை ப்ராம்ப்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் பில்டிங் த 6 screens: home and service details, booking calendar and payment account, and my booking and profiles.
So everything it start building. Okay, I think continue build the app without purchasing போட்டிருக்கிறேன். Okay, and okay, இதை வந்து okay, let's try to continue first without app purchase வந்து இல்லாமல் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். And next one, the visual editor. Yes, the drag and drop and customization. Once the AI generates the initial app, like using Tile, you can visually tweak the layout, like styling and color, and no need to code for a simple tweak. And I think in the part வந்து I think you can see all the changes வந்து இங்கே பார்க்க முடியும். இந்த சைடில் some black colors வந்து ரைட் அண்ட் கார்னரில் இருக்குல்ல, I think you can see all the changes, but I'm not sure. So I think this is completely beta version, I believe. So that so minimal amount of features only available here. Let's try to duplicate this app, and let's go to the agent store. So agent store எடுத்துட்டோம்னா இங்கே வந்து ஓகே, இதில் வந்து சில ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே கூட நீங்கள் யூ கேன் இன்க்ளூட் இட் இன் யுவர் ஆப், ஐ பிலீவ். லைக் மை இன்டகிரேஷன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா லைக் பெக்சல்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபிக்மா வந்து ஆல்ரெடி இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை டு கோ டு த மேனேஜ். எஸ், ஐ திங்க் ஃபிக்மா ஏஜென்ட் வந்து டிசைன் ஏஜென்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. லைக் ஓகே, லெட்ஸ் creating the amazing apps that run everywhere. Okay, I think it will go to some develop and review, create app, and running the first app. Okay, so I think the first app build பண்ணுறதுக்கு எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து some டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில். I think it's documented well properly how the app folder structure will be created and what are all the screen usages. இங்கே இதில் என்னென்ன ஸ்க்ரீன் யூசேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது, லைக் லெஃப்ட் நேவிகேஷன்ஸ் அண்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் கோட் எடிட்டர். ஸோ ஐ திங்க் இந்த சைடில் வந்து கோட் வந்து யூ கேன் see the code or copy the code. So I think Figma designs also you can implement it, I believe. Tile server, okay. ஸோ இது என்னென்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு ஓகே டைல் சர்வர் டைல் வந்து க்ளோன் பண்ணிக்குது, ஆப்பை வந்து க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். Clone your AppTile projects using the project's app ID. This will be provided by AppTile. Okay, so which means இது ஆல்ரெடி நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணதிலிருந்து I think you can get the code and you can add the features on top of the scratch code. Okay, link dashboard to the local dev server. AppTileங்கிறது okay. Okay, AppTile dashboard, and this is the tool which will run the server locally to build an application. Yes, that's what I literally know about the document. I think user interfaces கூட இருக்கு, build first plugins வந்து இருக்கு. I think it's similar like the tool actually. அந்த டூலை பேஸ் பண்ணி ஐ திங்க் யூ கேன் ரைட் த கோட் அண்ட் பில்ட் தி அப்ளிகேஷன். ஸோ ஆப்டைலுங்கிறது இதுதான் நினைக்கிறேன், ஒரு டூல் மாதிரி. ஓகே, அண்ட் லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி சூப்பர் பேஸ் ஏஜென்ட் கூட இருக்குது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் தி virtual server தான். I think you can implement the authentication, authorization, and other server related stuff that you can separate from your local and built in the cloud. That includes the Postgres database கூட இதில் அவைலபிளாக இருக்கும். So I think you can enable it. Yeah, Supabase MCP server. Okay, if you want to enable it, you need to authenticate your credentials. That you have credentials in Supabase, you have to do it. Okay, let's go back and consultation book வந்து I think it's done. View details இருக்கு. Okay, I think இது வந்து drag and drop கூட நம்மளால் பண்ண முடியும். Yes, and let's click the service name, and yeah, when you click the code வந்து I think இது வந்து டைல் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து பார்த்தோம்ல ஆப் டைல்ங்கிறது, அதை தான் வந்து நமக்கு இங்கே விஷுவலைஸாக நமக்கு தெரியுது. ஸோ வாட் எவர் த கோட் this Tile.dev provides, and இந்த ஆப் டைல்ங்கிற ஒரு டூலை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் ஜெனரேட் தி மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணலாம்.
by using the drag and drop features. ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா மை புக்கிங் வரும். பட் ஐம் நாட் ஷுர் வை இட்ஸ் நாட் கிளிக்கபிள். லெட்ஸ் சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் சேவ் யுவர் ஒர்க். ஐ திங்க் இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து சேவ் ஆகும். ஓகே, அண்ட் சர்வீஸ் டீட்டெயில்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன்னா ஓகே, அண்ட் புக்கிங் கேலண்டர் எஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த ப்ரிவ்யூ. நம்ம கிளிக் பண்ணலாம். I think the QR code will be generated in a bit of time. Okay, in the meantime it will generate the URL. Let's open the URL here and you can see the mobile applications. Okay, so consultation book, and when you click it, this is something like the error that need to be fixed based on your prompt. அது வந்து ஆப்வியஸாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். attempt to fixன்னு கொடுத்துட்டோம்னா that the Tile.dev will take over the control and fix the issues, and you have to chat it, you have to make a conversation to the Tile.dev, and edit dev கொடுத்துட்டேன்னா அது வந்து app tileக்கு வந்து போகும். and this is how the app.tile வந்து இங்கே மாதிரி வரும். so when you click it, and ஸோ இங்கே வந்து ஆக்ஷன் பட்டன் கோட் என்ன, அண்ட் கன்சல்டேஷன் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது, தென் ப்ரைஸிங், தென் ஸ்டைல்ஸ், அண்ட் widget, and service details. So everything is displayed here, and component also, and I think you can add the folder as well. And okay, other than that இதில் வந்து என்னென்னா okay, Tile.dev, I think this is the console. Collapse and close it. Attempt to fix it நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா I think it will start fixing the code, I believe. Oh okay, sorry, let's refresh it now. Okay, I think this is something like fishy. Yeah, like in the model வந்து somehow and it's showing some error in my side, but in your side I think try to explore it. Let's refresh it and go this and go to my account, and let's go to the consultation pro, and okay, I think preview. Okay, yeah, I think so many இந்த issues இருக்கிறதால, compilations issues இருக்கிறதால நமக்கு ப்ரிவ்யூ ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். okay, fix the issue and run the mobile application நம்ம கொடுக்கலாம். okay, let's இந்த மாடல் வந்து temporarily unavailable நினைக்கிறேன். we are on it and things should be back to the normal shortly. okay, somehow இந்த சர்வர் வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் மை பேட். என்னோட டைமில் வந்து சர்வர் டவுன் ஆகிருக்கு. பட் திஸ் இஸ் தி a tool which helps to build the mobile applications that based on your prompt, and you can provide it, and once done your application you can publish it into the app store or play store. That you have to upgrade the plan and provide the certification. And of course this is a Discord, and you can chat the queries. okay, I think agent store, and go to this consultation app. I think it's try to fixing the issues. okay, and okay, let's clear it, and I think okay, but still the compilation issues இருக்கு. I think the agents வந்து இங்கே ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டெவுக்கு வந்து ஒரு ஏஜென்ட் ரன் ஆகும், whereas டெஸ்டிங்க்கு வந்து ஒரு ஏஜென்ட் ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி தான் இங்கே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ Tile.dev நான் அகெயின் கொடுக்குறேன். ஐ திங்க் ஃபுட் ரெசிபி ஆப் வந்து ஏதாவது பில்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் பில்ட் இட். அண்ட் ஃபுல் கோட் அவுட்புட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் நேட்டிவ் தான். and the generated app is not a toy prototype. Underneath the hood it's real code இருக்கும்.
and which you can export and edit and extend as needed. Built-in backend and infrastructure management வந்து already இருக்கு. So Tile handles the backend setup. As I mentioned earlier, the database and authentication, payment integration, analytics, and push notifications, etc. And you also, it is very helpful to integrate the what else, the agent கூட நம்மளால் integrate பண்ணிக்க முடியும் இதில். And cross platform like iOS plus Android while a single code base and a build flow, and you get native apps for both the major mobile OSs, and one click deployment. And when you click the publish, and it will ask the certificate to publish the app into the app store and mobile store. But my time, I'm not sure, everything is not working properly. I really sorry for this, but definitely it will work, because previously I just created some mobile applications by using this Tile.dev, but I'm not sure the server is completely down, so that's why it's taking too much time. And yeah, when you get a free time, try to explore it, and try to explore the what is that, the basic template, how the this AI tool will work, and you can compare it to the rock AI. So the rock AI also, specifically the mobile app applications, அதுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு ஏஐ டூல் வந்து இருக்குது, ரார்க், ஆர்ஓஆர்கே, ரார்க் ஏஐ டூல், சேம் ஆஸ் வந்து டைல். But compared to the Tile and Rock, I think Rock is completely best. And of course, this is one of the tool which is readily available in the market to let the developers use this to explore the features and build some minimal applications. So this is how it works. And also you can click this and add some screenshot, and that will help to build the application as well. So I think I covered most of the things. And pros and cons, yes, some some pros is available, like the fast prototyping and flexibility if you know the code, but and also the app tile, the tool is available to build the application by using the drag and drop features. And of course the cons, out of the box there are so many cons is available, but it's a bit okay to get to know this is the tool also available to understand the features, how things work compared to the other AI tool. So let's when you have a free time, just sign in and explore some features here, and I will come up with a new AI in my next video. Thank you.